Donc, c'est les raisons. Je crois que la réponse à votre question est que je voudrais trouver les solutions. Okay? J'ai fait un engagement pendant la campagne électorale dernièrement pour consulter les Canadiens pour arriver à un plan d'action pour la réduction des arriérés pour le programme de unification parentale et grand-parentale. Donc, nous faisons ces consultations. Je crois que les débats de ce comité, l'étude actuelle de ce comité fait partie de ces consultations. J'aimerais voir, c'est quoi les meilleures solutions? S'il n'y a pas une solution pour doubler le nombre des parents, grands-parents qui arrivent au Canada, est-ce qu'on doit considérer l'application des instructions ministérielles pour limiter le nombre des nouveaux demandes que nous recevons? Ça, c'est, je crois, une des solutions que nous devons considérer. J'ai encore un peu de temps? Oui, je voudrais, si vous pouviez, Monsieur le ministre, me spécifier à ce moment-là, puisque bon, je pense qu'il y a quand même une vision, une projection que vous avez menée. Dans quelle catégorie spécifiquement, à quelle catégorie spécifiquement vous pensez en termes d'impact et de solutions? Tout d'abord, comme j'ai dit, le programme des travailleurs fédéraux qualifiés, parce que à partir de juin 2009, j'ai mis en vigueur pour la première fois ce pouvoir des instructions ministérielles pour limiter le nombre de nouvelles demandes. Et donc, à ce moment-là, c'était à 20 000. 20 000. Et nous gardons, c'est 10 000. 10 000. Mais depuis le juin dernier, c'est 10 000. De ce juin, c'est 10 000. Donc, nous allons recevoir seulement 10 000 nouvelles demandes dans le programme des travailleurs fédéraux qualifiés. Et c'est à cause de cette limitation des nouvelles demandes que nous voyons une diminution significative dans le programme-là. On a mis en place cet été un moratoire sur les nouvelles demandes pour le programme des immigrants investisseurs et nous faisons la même chose pour le programme de parrainage We've got to move réfugiés on. privés. I'm sorry. Mr. Lung. Thank you, Mr. Chairman. I actually would be generous too. Kevin Wood, I'd like to share my time with the Minister so the Minister has a chance to answer his question. You're wonderful. Carry on, sir. Carry on, Mr. Minister. I interrupted you in mid-sentence, and he's letting you finish your sentence. That's okay. I managed to get it out. I think it's okay. Thank you. Minister, I think it's a wonderful analogy when you talk about airplanes landing and seats and so on. Perhaps to even simplify this, I think a restaurant analogy is better. You have a long line of people, you have a maitre d', and you have people who are seated, and you have so many meals to be served. If the capacity was increased, obviously we could bring in more people. But I think the person who is the gatekeeper, the person who's the maitre d', has to inform the people in the lineup and says, if you stand in line at this point, it's going to take you, 15 minutes. If you stand in line at this point, it's going to take you 20 minutes. And I think, so if we look back in using this as an analogy for how we manage the backlog of, which is like, standing in line for a restaurant, at some point we have to look at the input, because the throughput and how many meals that we can prepare, or in a context of a nation, is how many jobs we can land, or resettlement parcels we can land, that can be handled. But would you not agree that we have to look at some controls in the lineup, either be transparent to the people and say, look, it's going to take you 7 years if you're going to stand there back of the line? Yes. Well, yes, I do, Mr. Young. And here's the problem. A system was created with a legal obligation to receive and process an unlimited number of applications. So we've got a world with almost infinite demand on Canada, a legal obligation to process all the applications that we receive
but obviously a finite number of people that we can accept. I repeat, that finite number is a big number. It is the, notwithstanding Mr. Davies quibbling over whether it's 0.72 or 0.8% in any given year, it is the highest per capita level of immigration in the developed world, with, I believe, the sole exception of New Zealand right now. So, and it is the highest sustained level of overall immigration of any government in Canadian history at 254,000 in average admissions. By the way, we expanded the restaurant. We bought a bigger plane. We increased immigration by 14% over the admissions under the previous government. But as I have said, you know, we could expand the restaurant again, buy an even bigger plane, and that would not solve the problem of backlogs and long processing times unless we also use the tool of limiting new applications, which is why Parliament gave the Minister the power to do that under Bill C-50 back in 2008. So yes, it's absolutely essential, because I don't think it's fair, to use your analogy, to have our customers, those people who dream about coming here, waiting in a queue for 7 or 8 years. You know, one of the reasons we did this, we gave them, we created the action plan for faster immigration on the skilled worker program, is because many of the world's best and brightest were able to get, immigrate to Australia and New Zealand, two of our key competitors for human capital. They were able to immigrate there in about 6 months. But we were telling them to wait in the back of our skilled worker queue for 7 years. And so which country do you think they chose to go to? Thankfully, now under our action plan for faster immigration, at least new applicants in that program are able to get an answer and come to Canada in less than a year. And I can tell you, I've met some of these people, and they are happy customers. They applied, say, 8, 9, 10 months ago, and they're now in Canada, and we're talking about very bright people coming in through our skilled worker program. That's where we need to go. When the customers show up outside the restaurant, when they buy a ticket on the plane, we should tell them that if they qualify, if they meet our criteria, we will welcome them within a year. That's where we need to go. Thank you. Yes, thank you, sir. Mr. Weston. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous savez les chiffres qui s'occupent de votre département, mais vous aussi connaissez les gens qui viennent au Canada. Et en nom de ce que je représente, je vous remercie pour votre énergie, pour votre effort que vous investissez dans votre travail. Vous venez de mentionner encore une fois le système créé en 2002 dans lequel on est obligé de considérer chacune application. Monsieur le Ministre, y a-t-il des autres pays développés comme l'Australie, les États-Unis ou Grande-Bretagne qui a un système comme lequel créé par le Canada en 2002 où il faut considérer chacune application, même si on n'est pas capable d'acquérir le nombre d'applications? C'est intéressant, Monsieur le Président. Je crois qu'on est le seul pays développé avec un système d'immigration géré qui a une obligation à traiter toutes les demandes à une décision. Je sais que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis, les pays européens, tous ces pays limitent le nombre des nouveaux demandes, ce qu'il faut traiter. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas comprendre les raisons pour lesquelles un gouvernement précédent a créé un système sans limite pour les nouvelles demandes. Ça ne faisait aucun sens. Aux États-Unis, ils le règlent par la façon d'une loterie pour les nouvelles demandes. En Australie, et comme j'ai dit dans la Nouvelle-Zélande, il y a un temps de traitement de quelques mois pour les demandeurs de l'immigration économique. Au lieu de plusieurs années au Canada. Ça, c'est une réflexion des politiques différentes dans les pays. C'est très intéressant. Est-ce que ces pays ont-vous des grandes arriérés des demandes d'immigration auparavant? Et si la réponse est oui, qu'est-ce qu'ils ont fait afin de contrôler leurs arriérés
des demandes, ces pays? Je vais demander à M. Linkletter Oui. qui est plus au courant de ça. Oui, juste pour répondre à la question, Monsieur le Président, en ce qui est trait aux demandeurs dans la catégorie économique en Nouvelle-Zélande et en Australie, il y a presque peu d'arriérés à cause du système de traitement de demande qu'ils ont. Ça monte, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, une espèce de expression of interest où ils ont créé un bassin de laquelle on retire les demandes appropriées pour les demandes ou les besoins du marché du travail. C'est un modèle que l'Australie va répliquer sous peu d'ici 1er juillet avec une telle création d'un bassin de demandes où ils peuvent trouver les demandes appropriées pour leurs propres besoins. En ce qui traite à la classe famille, surtout les parents et les grands-parents, dans le cas de l'Australie, ils ont des arriérés avec des délais d'attente à peu près 10 ans. Merci. Et si j'ai encore de temps, je vais le partager avec M. Opitz. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Weston. As a new MP, I did learn from my esteemed colleague how to set a record for the number of words in 5 minutes, but I will ask for a fulsome comment from you related to what Mr. Weston just asked, Minister. And I think it's appropriate that we situate where we are right now and take a step back. And so I'd like to know a little bit more about where Canada's immigration levels right now compare to the rest of the developed world. So, for example, do some of these other countries roughly accept the same number of immigrants per capita as Canada? And, do they have similar streams? So, i.e., parents, grandparents, live-in caregivers, foreign skilled workers, and also related to the proportions of these things, like family class, economic class, refugees. If you can take a moment to clarify those issues. You can take 30 seconds. I would say that the two countries with systems most similar in terms of the mix of immigration and relative levels would be Australia and New Zealand. Australia a little bit lower than us per capita, New Zealand at about the same per capita level of total intake. The European countries are going in the other direction. In France this summer, my counterpart, I think he announced that they're going down to, if I'm not mistaken, 25,000. Economic immigrants that they'll be admitting for a country with a population of more than twice our size. And similarly, the United Kingdom is going down to 100,000. So our levels are orders of magnitude higher than in Europe. The number of economic immigrants, legal ones anyway, in Canada is significantly higher than the United States per capita, and slightly higher than Australia, about the same as New Zealand. You have 1 minute. And I'm going to be very strict. All right, I'm going to go really fast. So you said with the federal skilled worker program, you've had some success in decreasing the backlog. So right now the backlog there seems to be in family class. So are you planning on putting a cap on family class? Yes or no? Well, first, there's two. It's important to make a distinction because there are two family class programs. There's family class 1. I have less than 1 minute, so that's why I'm trying to go really quickly. Yes or no? Are we planning on putting a cap on family class? I can't answer yes or no because there's two categories. Sure. There's two categories. The first one, which is spouses and dependent kids, is processed on a priority basis. Pretty much within a year of the application. Yeah, and that's basically just in time at this point, right? Yeah. That's the plan. What I heard from the parents and grandparents is a different question. And what I'm saying is if we want to eliminate the backlog and speed up processing times, we're going to have to do two things, probably increase admissions and limit incoming applications. Mr. Minister, thank you for coming this morning. We had an hour with you, and I'm sorry I had to cut you off a couple of times. It's a difficult issue. I expect, hopefully, sometime towards the end of our witnesses, we might ask to invite you to come again. Me too. But I thank you and your colleagues for coming this morning and sharing your wisdom with us. We will suspend for a moment.